Gikono jopuonjre manyiri mag Butere Girls odok e skul, kata kamano telo mar skul no kachiel koda kanisa e alworano ywak ne jopuonjre go ni kod dang'ni mar paro ka bende koro gibiro tero gi e chenro mar loso kodgi mar mondo mi chunygi okwe kaluwore kod tungni manyomuoch kotenore koda tugo margi mar Echoes of War. Pare jopuonjre go dok e skul ma ok ginyalo yudo thuolo mar tugo no kaluwore koda ywaruok makoni koda kacha manowuok kotenore gi tugo makamano. Magibire kinde ma bende koro sirikal yango ni ne gionge kod midhiero mora kod gima ne nitiere e tugo no mak mana skul yiene Cleophas Malala ma bende en jandiko mar tugo no dhi mar mondo mi otieg jopuonjre go kotenore koda tugo no kaluwore ne chik mar TSC odage wach makamano. Bende higa achiel tok tho mar jamadar Francis Ogola report koro gol mayango adiera kotenore koda gima nyalo kelo lwar mar kalapapla ma nochwe onege kod joma moko. Magi e thuond weche. Chochni mar injin mar kalapapla emane okelo masira mane onego mane jatend jolweny jamadar Francis Ogola. We are insisting to let the politicians give way and allow our children to criticize us. We have no problem. Allow them to also explore ways of communication that is going to help them grow to be responsible citizens. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen koro wacho ni piny owacho ne ni kod to kod Cleophas Malala kaka jatatugo mar skunde nyiri ma Butere. The bond we had, my baby, was so strong. You have left a huge void in my heart. Girls have lost a classmate. They have lost a housemate. They have lost clubmate. Gikone to oik Georgina Luo mane wito gi Ramogi watimo mos kuom ng'ikruok machal kamano e duol marwa en gima olosonu ka bende arwakni machiegni weche manyien mag ang'ich welo namba wa oyaw marote machuok 3-6-0 ka kamano bende yudwe e mbui mopogore mag oganda wantie achiel kachiel e mbui mar YouTube, achiel kachiel e mbui mar Facebook, bende wayudore e mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en ng'ikruok e injin mar ndege emane okelo masira mar ndege mane onego jatend jolweny machon Jener Francis Omondi Ogola. Ma en kaluwore gi ripot ewi nonro mane nonogo gima ne dikel tho mar Ogola kod ji mamoko 10 mane ochiw kod migawo mar jolweny. Kaka jafwambo marwa Kristo Owino leronwa, ripot makama biro chiegni higa achiel nyaka ne masira makamano timre tarik 18 dwe mar Ang'wen higa mar 2024. Chochni e injin mar ndek jolweny mag kor polo Kenya Air Force 1501 emane omayo Uganda jo Kenya jatend jolweny machon General Francis Omondi Ogola e kaunti ma Elgeyo Marakwet higa mar 2024. I am deeply saddened to announce the passing on of General Francis Omondi Ogola, the chief of the Kenya Defence Forces. Kaluwore gi ripot mane ochwal ne ute fwambo kod migawo mar jolweny ma pacho kae ndalo 359 nyaka ne masira makamano timore e gwenge mag Kabene kaunti ma Elgeyo Marakwet tarik 18 dwe mar Ang'wen higa mokalo. Nonro mar jolweny yango ni injin mar ndegeno ne obedo kod ng'ikruok kendo chwakore motelo ne lwar mare. Ripodno medo lero njariemo mar ndegeno ne otemo duto manyalore mar tayo ndegeno mondo opie kama ber tok injin mare chot, kata kamano ne ok onyalore kaluwore kod ripot mar jolweny mane otony e masira makamano. Mabiro kata doko ni ripot makamano bende yango ni injin mar ndegeno ne omuk kendo keto manyien dweche 5 motelo ne masira makamano. E iko ma General Francis Omondi Ogola e kaunti ma Siaya, jatend piny William Ruto
ne osingo mar chugo aput moyiedhi mar jolweny mar nono gima ne dikel tho mar jatend jolweny mare mokwongo. He had an elaborate, very well laid out plan on the transformation of the military. Jotelo mag oganda luo kotelne kod ogai mar ODM Raila Odinga, Governor Masia James Orengo kod Senator Masia Dr. Oburu Oginga ne okwayo William Ruto mondo otim nonro mapiyo kendo pedho ne jopiny duoko ewi gima ne dikel tho mar General Francis Omondi Ogola. By saying that because of the manner in which Ogola died, a lot of rumors are flying around all over. We want these rumors to be put to rest. And this can only happen if there's a thorough investigation to tell us the cause of the death, how that plane came down. But also, Your Excellency, this is also time to take a look at our equipment and our military. Your Excellency the President, just like Atandi has said, when you retire and think of appointing other positions, you see what he has pointed out, that you think of somebody from this community to be in that position. And this constitution does not say that you must vote for so and so in order to be in government. We want a government based on our constitution, so that when these positions are open, like you did in appointing the chief, you open it to the entire republic. I would just like to say that the death was an accident, but even though it is an accident, in this region we have had many such accidents, and we have also had assassination of leaders from this region. So when such things happen, we are a bit suspicious, not because of anything, but we want to know the truth. Report makamano bende okwedo luoro moro amora ni masira makamano ne dikel kod lony mar joriemo mage kaachiel kod chal marach mar kor lwasi. General Francis Ogola stood head and shoulders among the finest of exemplary public servants. It has been an extraordinary privilege to work closely with him to benefit from his wisdom, experience, and insights. General Francis Omondi Ogola ne obedo ogai mar jolweny mokwongo ma pacho kae kuom wito ngimane kapod ni apisi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal kolo wacho ni gionge bidhiero kata matin kod gima ne nie tugo kara drama mar Echoes of War mane onego tugi kod jopuonjre mag Butere Girls e tuke mag sekondari kidieny mar Nationals. Ka ok kamano, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen olero ni tend skundno noketho chik kuom yiene mane en seneta ma Kakamega ma bende jandiko mar tugono Cleophas Malala tiego jopuonjre tugono ataro mar dwach TSC. Yuaruok ewi tuk drama mar duond lweny kata Echoes of War mar skul nyiri ma Butere Girls pod dhi nyime ka jotelo mopogore medo golo pachgi kotenore kod tugo makamano. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen okwede weche maliekore ni sirikal ne nyalo bet ni oluoro weche mantiere ei drama no mar Echoes of War. I saw people saying, oh, the government is threatened by what? I mean, we have faced so many other political issues. We have faced more serious security issues as a country. To be threatened by a play by young people. Let the politicians give way and allow our children to criticize us. We have no problem. Allow them to also explore ways of communication that is going to help them grow to be responsible citizens. Wach mosir kod nyawadgi mar somo Julius Migos mawacho ni midhiero maduong' e tugono ne en yiene jandik tugono mabende en jasiasa Cleophas Malala tiego jopuonjre ataro mar chik. You can get a script from anybody, but you cannot be the one directing or training the students for that particular play. So that is the disconnect. The disconnect was not that Malala had done the play, it is that he wanted to be the one directing, which is against the regulations. Ogama mane lose skul nyiri ma Ichuni Girls, County Makisim,
omedo ni ng'ikruok machielo manokelo midhiero ne tugono en lokruok manoketie tugono tok tuge rang'iny mar regional. I have told you there was no problem with the original script. It is when it was altered that now it became an issue with that area at the regional level. So don't keep going back to that issue as if it's not an issue. You can write and the student would be able to play it, but it was altered and alteration is not allowed under the regulations. I need you to understand that. Jonyuol kori kwa mondo bed motang' kod jogo ma yienegi e skunde ma nyithindgi some. Mimi vile najua Malala ni mwanasiasa kama mimi, na mimi najua masomo yake. Yeye sio mwalimu. Kwa hivyo sijui ile maneno alikuwa ameenda kufanya pale ndani ya shule ilikuwa kazi gani. Na sana sana hii ni shule ya wasichana. As parents and as Kenyans, senior Kenyans and as adults, we must be able to call it out for what it is. Let our children be children. Let our children be taken to school by those who are competent and qualified. Jagoro mogirore migao mar somo Julius Bitok mane oyuore tuke mag skunde sekondargo mapod dhi nyime kaunti ma Nakuru osingo ni biro mede rido chike matayo tuke e skunde ma pacho ka. Thorough review of rules and regulations so that incident don't occur again in future. Our aim is to ensure that we refine the rules, to ensure that everybody is given a fair chance and that everybody gets an opportunity to display their talent. Gikone Butere Girls nochweyo dok pacho to kanye gitamre tugo tukgino mosekelo liet ahinya e pacho ka echoes of war. We are all worried. Anybody who is speaking in this matter needs to be mindful of the lives of these girls. They have a long way to go. All that experience is quite traumatizing, and as a church we prepared to take them through guiding and counseling. Jatend migao mar somo Julius Ogamba okwedo weche maliekore ni oriembi e tich kendo keth board mar skund nyiri ma Butere Girls kaluwore kod weche mawuok kata mowuok e tugi mar Echoes of War. Ogamba lero ni chenro mar ketho board moramora mar skul luwo okenge ka board mar skund no dhi mbele kod tijege kaka pile. Of course, it's not true. And I actually highlighted that that's a fake story. You know, sometimes people write things and allocate them to somebody else. I was in Mombasa. I have not banned anybody because even if that were to happen, there has to be a process. Yeah, there has to be an investigation, find out who was involved in where. You can't just wake up and disband an organization that is established. So they're in the office. In fact, as we speak, they're having a meeting on Monday as a board to look at that whole issue and determine, because it is in their forte. Kopogore gi wechego mag somo en piny owacho chano mar chiwo bunde ne ruodhi manie gwenge mani kod weche monj mang'eny kod maundu. Kaluwore kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen, apisas mag arita mane oter Tana River oginyisogi mondo gidar kendo ter komachielo kowuok e gwengego e dweche 3 mabiro. Omedo ni budho mag obila e gweng' achiel ema nyayo rochruok mar arita. All the officers in Tana River who have served for more than 3 years to be transferred immediately to other places of the country, and they should also not be transferred to operational areas. They should progress to areas that do not have the hardship that they have faced kwa hapa, na hiyo itafanyika immediately and not later than 3 months. Kwa kona yenye chief tunaona maisha ya chief ako na shida, tutapatia huyo chief, tutampeleka APTC akuwe trained again na tutampatia license ya kuwa na bunduki ndio ajichunge. We don't want our chiefs in frontier counties to be under danger because of threats that come from either the enemy within or without. Dwe achiel mar ang'wen tarik 11 ka Georgina Aluoch ne jadweche 6 wuongi kod owetene 2 ne oike tarik machalo koda mae. Kawuono ringre mare bende ne oketi machiegni kod margi tok nowito ngimane e masira mar mach mane oyude kod min mare. Min-gi ma pod yudo thieth tok boila ma chwako pi ne wang'ogi ne ok oyudo thuolo mar chopo ik mar nyare kapod ne en e osiptal. Jojuma ne ochopo ikono kendo miyowa mathoth. Dwe
Dweche adek bang' japuonje mar skund sekondari Manyien mar Alliance Georgina alocho oko wito ngimane kawe kod wang' mar 65 mag dende bang' boila mar chwako pi muoch e magawa moro e kaunti Mombasa. Japuonje ni giko to koro tere kar yweyo mare ma ogik e gwego ma Kakrao e subcounty Masuna East, kaunti ma Migori. Kachopo to Georgina nisanya ka papa na chango ni twadhi dala. Georgina nisanya anko kapok iwuok adwa wuoyo gi twins gi nyithi nyaminwa maduong'. In my own assessment naneno ni Georgina is too weak and entiere in a lot of pain. Nanyisa ni rit matin. Georgina, very sorry. Nadagi mi time mar wuoyo gi the twins. God gave us 15 years of pure love, pure energy, and unlimited fun with Georgina. The beauty with which she seamlessly fitted into our family life will be forever cherished in our memories. We are asking for prayers because this is not the first tragedy we have had as a family. Our prayer now is to concentrate on Joy's healing. We love her so much. Japuonje ni mano wito ngimane kinde mane yudo thieth e osiptal mar Kenyatta oike dwe machalre kod mano mane oike wuon mare kod nyithindgi ariyo mane otho e higa mar 2010 bang' pioula ywayogi kod nyamburko mane oriko ne gintiere e apowuok Narok ka ochomo Mayu. Wuon mare mane oriko ne en jahigni 32 kod nyithindgi mar chiel ne jahigni 8 to mon ne jahigni 3 ne owito ngimagi e kindeno ma Georgina ma bende koro oik kawuono ne oriko eka ne onyuol kendo ne ntiere kod dweche 6. Lit kod kuyo ne okwako familia, wede kaachiel kod osiepe e kinde hik mar Georgina, japuonjre ma bende mayande min mare Joyce Ng'ombe ne okete gino mare bang' wito wuon pargi kod nyithindo ariyo higni 15 mokalo. The hospital, Georgina kept on saying she'd be okay, and she was busy comforting us instead of the other way around. And to stand here is just so weird. But Georgina was like a smile, a warm, soft, cute, and a refreshing, with a beautiful soul. Girls have lost a classmate, they have lost a housemate, they have lost crab mates, they have lost a friend, and God is the only one who is going to grant us His grace to go through this. We have lost a student at Alliance Girls High School. Because the mother is still in the hospital, we're still needing our prayers, and let us be strong and encourage each other, especially at this difficult time. Kada bende min mare Joyce Ng'ombe ne gombo bede hik mar nyathine ne ok oyudo thuolo mar bedo nikech pod odhi nyime kod thieth e osiptal mar Kenyatta. Ote mare mar kopo mar nyathine kata kamano ne osome loe kod osiepne Dr. Rebecca Chiloba. I thank God for the time God allowed me to be with you, Georgina. You filled my heart with joy. Your presence in my life made me whole. The bond we had, my baby, was so strong. You have left a huge void in my heart. You were my only hope. Hik mar Georgina ne ochor nyime nyaka dweni kawe kod kwayo manochiw kod jokanyo ma kanisa mane oleme kaachiel kod min gi Joyce Ng'ombe ma bende ne rito mondo kod thieth kendo changi bang' ka en bende ne oyudo wang' mar 45 mar dende e masirano ma bende ne oweyo ka nyathine koro wito ngimane. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chuny Georgina mondo yue nyaka Ramogi wadwa ni mondo mi wakaw yweyo machuok tok lipot makamano ka wakayo chuny Georgina mondo yue kama yom en sigana malita ahinya kotenore kod anyuola makamano kendo wakwayo mos ne mane achiel kuom Philip kuom lal makamano. Kamano wadwa ni mondo wakaw yweyo chenro en marang'ich welo ma an Fabian Mosna mama na Judith Kani Kano kod Otis Gore. Erokamano Ramogi TV imore. Seyo jatend piny tok rach mak mana ni ber ka otime yo mar luor otero maber ne jo utende duto. Alfred Suru and Dandora Fest. Erokamano. I'm watching live from Raga, greeting my classmates from Poya and my mom and dad from Raga, Manoroli Roll, plus my teachers in Poya School, and Ken Ogola Ramogi ler Mosna Kongo Akiko Odhiambo Akiko Mse Akiko Giachunge Ayego. Erokamano nyako Ramogi waduogo bang' yweyo machuok. Citizen
Easter, fill your table with joy and your heart with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2 packs of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, home of discount. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani od jaoda maduong' mondo lo timena nyaka e ngima masani wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithi kinyo dhi nam mondo ane kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ngima na ng'e rieko mag jodongo pek mar hera mokwongo jonyuol ni kitikrit dala naka okadwe koda kamor mar ngima idendo gi English ni my daddy kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore odhiambo maru e kakoro dwa chacho ng'ama onge pesa awini sani ng'ama onge pesa itimo nade Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno kik bai. Jumani e rogo mar nyithindo wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Chakre Talanta, tedo, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo duol mochung' ne nono kido to kod timbe mag obila IPOA kod midhiero mapek magikale ni thoth obila temo umo obila wetegi ma itudo kod ketho gino mamiyo thoth nonro magitimo bedo kod ng'ikruok. Magine giwacho romo mane gibago Mombasa kama moko kuom jopiny ne bedo seyo duolno magikoni osemono thoth jopiny yudo ratechgi. Jojawa kod giler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla apisas mag duol mochung'ne nono obila IPOA kaachiel kod riwruoge mopogore Mombasa mar twak ewi kaka duolno nyalo bero chenro magitayo. Jakom duolno Isaac Hassan ne okoni midhiero mapek ma apisas mag duolno kale en ni thoth obila ok oyie chiwo ler ewi obila ma itudo kod ketho kendo thothgi thoro umogi. The blue code of silence where the police want to cover up for themselves. When you are investigating one of them, their first instinct is to protect each other. Our officers on the ground complain that when they ask for basic documents from the police station, they are told you have to get authority from the IG, which is a very illegal order because they are required to give it at the station level. Obila tiyo gi teko mokalo kiera kore gi jopiny, tiyo marach gi gige lweny kaachiel kod rem ka okang' e seche mowinjore okone gin moko kuom ng'ur ma jopiny ne ochwalo. Inaction by the police was actually one of the big concerns. Of course, now there are also concerns about harassment of the police, of the public by the police, assault. Of course, now the biggest one being death, causing death by misuse of firearms or excessive use of force. Jalup komanda mar obila Kadhodhna Mchumbi ne bende okwayo duolno mondo mi otim lokruok moko kuom chike kendo dwaro ni obila ka obila oting' musalape wuon koyude kod ketho. Naomba hii commission ihold kila mtu as an individual. Ihold kila officer kama ni oversight. Awe held responsible as an individual, not as a group. Sasa mimi niko hapa Mr. Chair. Askari yako Kilifi ama Tana River ama Lamu
ameshuti mtu, mimi ninaenda kotini kwa nini? Polisi walisema tuishi nje. Hatuwezi ishi nje because siwezi andika uniform kwa guard. Alafu panga boy anajua polisi hapo. I'm telling you, unakujua usiku unatolewa kwa nyumba. There is a time police ulikuwa unapanda gari wakinotify this for MRC. Haki ya Mungu unatolewa na unapigwa. So please let us protect each other. Magi na giwacho kama kukumri uruoge makedo na ticho ganda to ne okoni pod gionge kod yie giduol no ni mar thotho bila ma itudo kod ketho mag rocho ratich raia ok gine ka ikaonegi okang' mowinjore. Wengine tumekosa imani kubwa sana na IPOA kwa kesi, kwa malumbukizo ya kesi nyingi ambazo zimetajwa hapa, disappearance, killings, hizo ambazo zimefanyika Mombasa, Kwale, Kilifi, Lamu. Mpaka leo kuna baadhi ya familia na watu hawana imani na sekta hii kwa sababu wamenyimwa haki zao kikamilifu. In your strategic plan, kindly include enhanced structures, working structures with the media. We've been facing so much threats from targeted people. But a complainant may find a story, IPOA later takes over. Later, the person involved are not to his hand. So our lives becomes in danger because of that. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Sub-county ma Kisumu East oyudo jip mar arita to kiepo matesendo bila maduong' e sub-county no. Ogai maro bila Douglas Kanja kanyakla gi jagoro mogirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo ne otelo e nyasi no. Laktar Omolo oyango chiruok mar piny owacho mar neno apisas mag arita kwe otiyo e lwasi makare. Nopako mokalo mijingo moseketi gi jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir kuom bedo paro manyime mar tego arita kwe alwora no kaachiel gi neno ni jopiny oyudo dongruoge mowinjore. Bende oyango ni piny owacho dhi ndiko apisas manyien mag obila maromo 10,000 kaka yo mar rakruok gi nok mar tije kaachiel gi jiwo arita kwe. Omolo wacho ni dongruok mar piny nyalo mana bedo makare ka kwe nitie motegno. And today I am sure the regional commander here is going to ensure that this station is populated and it must start serving the people of Kisumu. It must start serving the people of this area. We want to work together with the people so that we can ensure that there is peace and security in this area. Because we are handing over this police station to the officers who will serve here, this will be your workplace. And the expectation from the government is that as you serve in this station, you do it impartially so that the people of this place can be able to get services in the right manner without them feeling that you are an impediment for them to be properly secured and to be properly taken care of. Police officers, like any other Kenyan, deserves to work in a good environment. Their welfare has to be properly looked into, and we also must facilitate them. Jatend migawo mar thieth ma pacho ka Aden Duale oyiero Laktar Mwangangi ka jata tije manyien ka okuma mar thieth mar Sham. Laktar Mwangangi kinde mokalo nosetie migawo mar thieth kaka jagoro maduong' kapok nochako tich gi migawo mar thieth mar Amref Africa. Mwangangi ma en laktar man gi lony matut e weche mag thieth ne en achiel kuom ji 92 mane oro kwayo gi mar tayo kuma mar thieth mar Sham kapok nowale tielo mar ariyo kendo kanyakla gi ji mamoko 12 ma bang'e to noyange ka jalno man gi lony mong'ith e tayo kuma mar thieth mar Shai pacho ka. E lipot mane ochwal gi jatend migawo mar thieth Aden Duale, lony e weche mag thieth kaachiel gi telo makare gin moko kuom gik manomiyo Laktar Mwangangi yudo gwelo ma kamano. Jalub jatend piny machon Rigathi Gachagua ogai mar Wiper maduond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa onyiso jatend piny William Ruto mondo bed piny kendo somo rieko ewi yo maber mar tayo piny kowuok kuom telo mar jatend piny machon mosenindo Mwai Kibaki.
Ero mar ariyo mar paro telo mar Mwai Kibaki kata mar paro tende mane obagi kod jotelo mane otiyo kode safar mar siasa. Jotelo go wacho ni Kibaki ne jatelo mobolore, jatelo mane miyo apisas mag sirikal duto thuolo mar chiwo pachgi, kendo ne ohero mondo tije ema olos kar siko nyiso jopiny gigo ma otimo kata ochano timo. Attorney General machon JB Muturi bende nyiso jotelo mondo luw kido mar Kibaki mar bidhruok e apisi kar donjo weche mag mibadhi. The president had ideas of what he wanted done, but he was ready to modify or even suspend those ideas on the basis of discussion within the cabinet. I was impressed at how, in some of the areas, he knew better than most of us, but he had the humility as a leader to give every person a chance. And then when we're coming towards the end, he says, is there anybody who's opposing that position? Most of us are learning from him. Nowadays, I only talk once a week. I'm becoming a good student of Mwai Kibaki. Going forward, I will talk after 2 weeks, then a month, because he spoke very little and did a lot. You know, and I think you don't need to speak much. You just work, and work can be seen. Kenya has President Kibaki to greatly thank, and we owe him a debt of gratitude, because our constitution is eroded as one of the most progressive constitutions in Africa, if not the world. It is this constitution that now more than ever holds the fabric of our nation together at these grave and perilous times. Sirikal County Homa Bay dhi nyime gi chenro mar kedo gi nok mar pi ma thoro kwako kuonde dak mopogore mayudore e boma ma Homa Bay, mana ne jopiny e kuonde dak ma kamago yudo pi maler kinde duto. Chenro motis in Last Mile Water Connectivity Project magatono ni kuonde dak te manie bomano oyudo pi, bende gero tieko nok mar pi ma thoro nene e bomano, ma thothne kelo gi kethruok mag odundu ma keyo pi maler ne jopiny. Chenro itayo e kuonde dak mopogore e boma ma Homa Bay moting'o kar dak ma Sofia, Makongeni, Gotrabuor, Shauri Yako, Kapita e kind mamoko. Jagoro mar kaunti no Bernard Muok mane otelo ne apisas mamoko mag sirikal kaunti no timo limbe kuonde ma chenro no dhi e nyime. Okoni gigeto kata giketo maino margi e tudo dundu mag pi manyien mabiro miyo jopiny yudo pi maonge ng'ikruok. States mag Homa Bay mangima kwaluwo gimane jatelo marwa Her Excellency Governor Gladys Wanga nowuotho kama e dwe mar achiel tarik 26 kano wuotho mong'iyo weche mag pi ma Homa Bay noyudo ka estates mang'eny ne nitie gi shida mar pi. Shida ne biro koluwore gi pipe magwa manoseti ahinya, moko nokoketi higni moko mosekadho ma kodok nya ting'o pi maber, kata wantiere gi weche mag loso apaya yore mag Homa Bay magi osebedo ka ketho pipes mag pi matero pi. Wuoth ma watimo kawuono ni en mar confirming ni to be tijno timore adieri makende kichako Makongeni wachomo pi mo sani chopo nyaka hospital kama ne losa apayano nochodo, wadhi nyaka soko Mjinga wamiyo jochirogo pi, area ma Shauri Yako, from lower Shauri Yako, middle Shauri Yako, nigi pi, area mar Mbuni waketo pi e plot ka plot. Omiyo ago erokamano kwayo jo Homa Bay mondo bed gi horuok kaniponi samoro pi pod ni kodi mabor, kaka ng'eyo nitiere estates moko ma bende pod ywago pi pok pi chope maber nikech weche mag gedo masani mag apaya madhi mbele kuonde mopogore opogore e chuny boma. Wakwayo ni mondo gibed kodwa gi horuok matin, gimbe wabiro chopo kuomgi machiegni. Ramogi wadwani wachako kawiyo machielo chenro mar Ang'ichwelo Oraro wuod Nyasiaja mabinju Asembo ne nigi jaode Violet Oraro mano nyaka boch obera gi mama ne Nyasiaya Ondege. Ramogi maler kano mabei makala Mamin Kennedy. Ramogi TV lera ahinya Nyoniang kwa Bwai ma Shadrack Ogara kendo waneno news malera ahinya gi Raymond Daddy, Kevin Odhul kod Beverlyn Jared. Ramogi TV Evans Oyuga Wasonga wuod Konge amake gi Rosemary Oyuga gi Morisa Joang Akuku Jabwaja gi James Oduge Jamalunga Game. Ramogi TV an Martino Chieng Lago kawuok Rueya, and Ramogi TV Makare kan gi mama na Nyalago. I'm watching live from Awendo in
I'm watching live from Awendo. My name is Kevin. Nirukamana Nyakob Keti Ramogi TV. Wadhiwe Matin. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on Aviete Shabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ponana ni hero wendni mar Yesu teko. Kuom ng'wono mar Kristo, bonyeza *860 *416#. To par niya, Ramogi TV ene od jower duto. Te. Jito ining'eni na penjo mama ka wanyalo tedo raj machawal to en otamre ni miye leny to koro sani mama oloso ne man prit raj machawal to bendo chiemo. Idwa wacho ni koro sani en ok obi yudo leny? Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jatend piny William Ruto golo chik ne tend migawo mar wuoth gi apeyni mondo obed gi chenro mar gero reru e alap mar Talanta Stadium. Gino mabiro chiwo chenro maber mar wuoth kawuok kendo kadonjo e alapno magedo mare dhi nyime. Ruto manotend gi jatend migawo mar weche tuke Salim Vuria owacho magi kinde mane otimo limbe mare e alap mar Talanta Stadium. Alap mar Talanta Stadium gedo mare dhi nyime gi sani kendo biro bedo achiel kuom pewe ma ibiro tiyogo mar bago tuke mag pinje Afrika AFCON e higa mar 2027. Jatend piny osingo ni gedo mag pewe kaka Nyayo kaachiel gi Kasarani bende gedo margi biro rumo motelo ne tuke mag CHAN mibiro bagi dwe mar 8 higani. Hii miradi ya affordable housing, market, stadium, physical facilities inasaidia kuajiri vijana wengi katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo hii kazi tuendelee nayo. Mnasema tuendelee? Mnasema tuendelee? Na mimi nataka niwaambie hii itaendelea bila break. Si ndio? Hapo bila break, mimi niko hapo. Kazi bila break. Tunasema ni kazi bila
Jolochiga mokale tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni All Saints thich oko tuke mag skunde sekondar madhi nyime kaunti ma Mombasa. Tim mar All Saints nologi tim mar Kisii High points 12 kuom 3. Loch makamano omiyo tim mar Kisii thuolo mar donjo e telo mar karatielo mar finals kama gibiro rakore gi tim mar Vihiga mane oloyo tim mar Upper Hill mawuok Nairobi points 10.8. Esego e tuke mag okapu jolochiga mokalo Dr. Agri ong'ado otiko mar finals kama gibiro rakore gi tim mar Leisa Hill. Tugono ma johera mag tuke okapu rito gi liyo. So much missed tackles ikatufanya tukushinda ile game yetu ya kwanza, so tukarectify, tukasema lazima kila mtu afanye kazi yake. Watakuja na kisasi na lazima tujipange zaidi. Lazima tujipange na kujipanga kwetu, lazima kila sehemu ambayo tunaenda mbaya lazima turekebishe. Wan kaka Brookside Dairy kambi mar chak waseti mosingo ne nyithindo ni jogo mwabro yudo kani gi talanta moloyo e timbe sports mopogore opogore, volleyball, basketball, hockey gini kata rugby. Wabro miyo gi opportunity mondo bang tam one game nationals kai gibed ni wanyalo link gi up gi potential federations and other sides manyalo support gi mondo this talent kick thoya at national tam one games kai. Ramogi ni mwana mwatika gikanyo anano ka ote donjo kama Reina Polo kama wacho na ya walit mara dier Nyasaye mondo obed jahocho mosne min Georgina kod anyuola motingo Philip Chiengero kamano kuom ote mari Reina ma anyari Alfred awinjo news malera ahinya ka nungoe karungu amoso jaera na Phoebe Pamela Onyango ka en Tanzania. Nyasaye obed na kode kamora mora ma entire amor gi kako kelo ang'ich welo ana Asian kawuok Nakuru mosna min Sheba kod Lavenda. Nyager kawuok piny mar Siaya bende wacho no maber kanyo. Ramogi karakit Kibaki kong'ere dak ne otiyo kode kapode en kanyo. Ramogi TV an Angaga Junior aneno kantira Homa Bay County Rangwe constituency Stopamba wana Ramogi baba Walter Angaga Ramogi lera kabisa. Ero kamana nyanya kwa Ramogi sa achiel deka 39 kelewe giko mara ng'ichwelo wanenda kende weche manyien mag oyimore nyinga Simfrozo Kindam jaloko marwa en Elizabeth Otieno.